Okay, you guys kena apa namanya? You guys kena biasakan diri ya, bangun awal sikit lah, at least pukul 6 kan, 6:30 and so on. Tak adalah rasa lemau sangat. Okay, kita proceed ah. So yesterday I asked you to do example 8. Okay. So for example 8, dia kata at 30 degrees Celsius, equilibrium constant Kc is 0.25. Okay, dia bagi equation untuk awak. If 3 mole N2O4 is placed in 2 liter container, calculate concentration, okay, of each of the gas. So kena buat ice table lah. But before you write the ice table, so find out concentration N2O4 initial. Okay, cari dulu initial concentration for N2O4, which is 3 divided by 2. Okay, you should get 1.5 molar. Okay, so biasanya Madam perasan kalau dia suruh cari concentration, nilai yang dia bagi sangat simple. Okay, bukannya nilai yang pelik-pelik lah. Okay, after that baru kita tulis, rewrite the equation 2NO2 equilibrium with N2O4. Okay, so initial concentration, jangan lupa letak unit lah. So initial concentration of N2O4 is 1.5. Okay, maksudnya at the beginning of the reaction, reactant tak ada lagi, produk yang ada dulu. Okay, so maksudnya 0 lah. As reaction proceed, yang ini akan berkurang, yang ini akan bertambah. Yang ini you kena follow the stoichiometry of the equation. Okay, at equilibrium, you just add all of them together. So apa yang awak nak cari adalah these two value. Okay, yang Madam highlightkan lah. Okay, so sebab tu dia bagi Kc untuk awak. Mana Kc tadi? So the Kc given, so you write down the expression of Kc first. Yang itu sangat-sangat penting ya, ada markah. Then NO2 to the power of 2. Okay, masukkan semua yang ada. N2O4 okay. So from this, we know that you have to complete the quadratic. Okay, complete the quadratic. So this is partial. This is partial. PSPM 2010 2011. Okay, markah dia adalah 7 mark. Okay guys, cuba kira sekejap cari X. Berapa X you dapat? Kira sekejap.
Berapa dapat? You should get two value of x because this is quadratic equation. Madam, Hmm. saya dapat 0.8229 Okey, satu lagi. dengan negatif 1.823. Okey, thank you Diana. Ada jawapan lain selain yang ni? Tak ada tu maksudnya jawapan sama. Okey. Okey, so kita ambil jawapan ini. Okey, last night dua-dua value of x adalah positive value kan? Okey, sekarang ni satu positif, satu negatif. Jangan pula bila awak tengok negatif terus awak tulis invalid. Okey, even though dia negatif tak semestinya the value is invalid. Tetapi kalau kita tengok dekat sinilah. Okay, let's say lah, you substitute this value here. Okay, if you use x equals to negative 1.823, the value, the concentration value here will become negative lah, 2 darab negatif 1.8 kan. So maksudnya x2 ni adalah invalid. Kita tak boleh terima. So we are going to use x1 as our x. Okay, once you dah tahu nilai x mana yang you nak guna, now we are going to find out the concentration of each of the species at equilibrium. So for NO2, the concentration is 2x. So equals to 2 times 0.8229. Another one is N2O4 at equilibrium, which is 1.5 minus x. Okay guys, try kira sekejap. Here you should get 1.6458. Don't forget the unit, molar. Another one is 0.6771. Also don't forget the unit. Okay. So basically this is the answer lah. 7 markah. Dekat mana kita nak dapat markah tu? Okay. The first one is when you calculate the concentration. Next. Ice table, kadang-kadang dia boleh bermurah hati bagi up to 3 mark. Okay. Up to 3 mark. Okay. Expression KC ataupun dia punya gantian biasanya 1 markah. Okay. 5 markah. Next, the value of x, another 1 mark. So, berapa dah? 6. Okay, so these two value biasanya 1 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, maksudnya sini, ice table dia hanya bagi 2 lah. Okay, so itu pembahagian markah lah. Cuba awak tengok. Pentingnya ice table tu. Okay, lepas tu expression KC ataupun KP. Okay, again, this is not mathematic punya soalan. So, maksudnya awak tak perlu, maksudnya dalam kertas jawapan, in case lah exam face to face, exam, tapi tak juga, sorry. Yang madam boleh bagi confirmation adalah PSPM awak adalah objektif. Okay, objektif. So maksudnya
awak hanya conteng-conteng je lah kalau melibatkan pengiraan. Okay, cuma nak cakapnya macam inilah dia punya sequence. Okay. So maksudnya kat sini you tak perlu show. Kan kalau matematik you kena kembangkan setiap satu kan. So untuk kimia you don't have to do that. Kita hanya concern gantian, selepas gantian terus kepada berapa nilai X awak. That's it. Okay, that's for chemistry lah. Subjek lain mungkin berbeza. Okay, so itu adalah cara kita guna ice table. Okay, kalau awak guna buku rujukan, ada satu cara lagi sebenarnya. Okay, kan madam ajar awak at the beginning of 6.1. Okay, at the beginning of this chapter, kita belajar bahawa reactant decreasing, product increasing. Okay, daripada graf tu, ingat tak graf tu? Tapi yang ni, produk pula yang ada, reactant pula yang increasing. Terbalik. Okay. So, selain cara ini, ada satu lagi cara you can do on your own. You can do on your own, di mana kita inverse the equation. Kita letak N2O4 as our reactant, 2NO2 as our product. So we inverse. So bila kita buat ice table, cantik sikit lah dia punya nilai. Okay. So okay. Macam yang ni logik lah sikit kan yang madam ajar awak. Concentration of reactant decreasing, concentration of product increasing. However, dia punya triknya dekat KC ni nanti. Ingat tak masa 6.1 madam ada buat video kan? Okay. Kalau if the equation is inverse, KC pun kena inverse juga. Di mana KC akan jadi 1 over 0.25. Maksudnya awak kena cari KC yang baru. Okay, sebab kita sudah inverse the equation. Okay, so dah dapat KC yang baru, then proceed macam biasalah. Okay, so this is second method. Cuba you try buat on your own. Try to do on your own. Okay, you should get the same answer dekat bawah ni. Okay, same answer. Okay, let's proceed sikit lagi. Okay, kalau nak stop, kalau rasa tak faham nak tanya, boleh angkat tangan. Okay, kita proceed sikit. Dissociation reaction. Dalam bahasa Melayu, dissociation ni bermaksud penceraian lah. Okay, dissociation reaction is a reaction where molecule is broken down into smaller molecules, atoms, ion, or molecule. For example, water. Okay. After we dissociate water, dia akan jadi ion tau. Ion air adalah OH minus and also H plus. So when water dissociate into ion, yang ini kita panggil dissociation reaction. Ini contohlah. Okay, degree of dissociation. Degree of dissociation, the symbol is alpha, adalah fraction or percentage of molecule dissociate. So, alpha ni bagi tahu berapa banyak molekul awak yang bercerai. Okay, so the formula is alpha equals to
change of concentration divided by initial concentration times 100. So, dekat mana kita nak dapatkan change in concentration dengan initial concentration ni? Okay, so always remember, nak cari dua value ni, you dapatkan daripada ice table. Okay, dapatkan daripada ice table. If the molecule ataupun substance completely dissociate, maksudnya bercerai sepenuhnya, maksudnya let's say you ada 100 water molecule, so 100 tu kesemuanya bercerai jadi ion, so nilai alpha awak adalah 1 ataupun 100. Okay, so kita tahulah dia sudah bercerai sepenuhnya. Okay, let's do example 6. The question are given to you. The Kc is 4.5 at certain temperature. If 0.2 mole of N2O4 is placed into 1 dm cube container initially, calculate percentage of dissociation of N2O4. Okay, maksudnya kalau percentage dalam bentuk persen lah. Okay, alpha. So, kita cari dulu initial concentration. Initial concentration of N2O4. Masa awak buat tu, label siap-siap initial ke change ke equilibrium. Supaya awak pun tak confuse nanti nilai yang awak kira tu apa. Okay, 0.2 divide by 1. 1 dm cube sama dengan 1 liter. See, as I told you, dia punya nilai value is very simple value. Okay, kalau salah juga tak tahulah. Okay, next kita akan buat ice table. Kenapa perlu buat ice table? Sebab kita nak dapatkan change of concentration tu. Okay, initial concentration dia 0.2. Produk tak ada lagi. Okay, N2O4 will decrease. NO2 will increase. Okay, add them together. Okay, so that's your, what we call that, ice table. Okay, sekarang ni untuk cari alpha, kita perlukan, in order to find alpha, we need this one, the initial concentration, and also this one, change in concentration, which is X. So, kita tahu nak dapatkan X tu, kita kena solve the quadratic first. So, nilai Kc yang dia bagi, but before that, we write down the expression of Kc first. Concentration of product divided by concentration of reactant. Kc dia bagi 4.5. NO2 mana tadi? 2x. N2O4 0.2 minus x. Okay guys. Again, since this is quadratic, cuba cari nilai x awak. Okay, I give you time to do this.
Okay, dah dapat nilai X? X1 0.173, X2 X2? negatif 1.298. Okay, thank you. Siapa ni yang bercakap? Siapa yang bercakap? Saya, Aziz. Aziz, okay Aziz, thank you. Ada jawapan selain yang Aziz bagi ni? Ada jawapan selain yang Sama, Aziz madam. bagi? Sama. Okay, sama. Okay, so kita dapat dua value. Again, the same concept here. If we substitute nilai negatif masuk dekat X tu, so nilai tu akan jadi negatif. Again, maksudnya this value is invalid. Okay, label dekat situ invalid. So, awak tandalah right yang X1 tu. Itu yang kita akan gunakan. Okay, good. So next, once kita dah tahu nilai X, okay, sekarang ni kita bukan nak cari concentration tau. Okay, kita nak cari yang madam highlightkan warna biru tu. Okay, sekarang kita nak cari alpha. Okay, so write down the formula. Change in concentration over initial concentration times 100%. Okay, change in concentration adalah negatif X. Okay, tetapi kita tak perlu letak negatif. Okay, negatif kat situ bukan bermaksud nilai tu negatif. The negative here means that concentration decreasing. Always remember that chemistry dia bukan macam maths tau. Maths mungkinlah nilai tu maksudnya negatif, maksudnya less than 0 kan. Tapi untuk chemistry, negative means decreasing, berkurang. So bila kita nak masukkan dalam expression alpha, tak perlu letak negatif. Okay. Divide by 0.2 times 100. Okay guys, dapat berapa? Dapat berapa? 86.5. Okay, good. 86.5%. Okay, good. So maksudnya out of 100%, only 86.5 dissociate. Okay, maksudnya if you ada 100 yang ni, yang bertukar jadi produk, tak semualah, hanya 86.5%. Okay, so itu maksud alpha. Okay, degree of dissociation. Okay, next. Hopefully madam tak pergi laju sangat lah. Kalau awak tak sempat bagi tahu. Okay, let's do another example of alpha ni. Consider the following. Equilibrium constant. Okay, for this case, madam cadangkan you guys guna highlighter. Masa madam kat UK dulu, which is 10 years ago, ini 10 tahun dulu tau. Budaya dekat UK, budaya yang bagus madam share lah kan. Dia orang ni suka guna pen warna-warni tau. Even for men. Okay, so apa je nama tu? Stabilo ke apa yang ada 24 color tu. Okay, dia orang memang kalau note taking dia orang sangat cantik Mak Saleh ni. Okay, so madam perasan dia orang banyak sangat guna highlighter.
Okay, so that's why kat sini pun Meda guna highlighter juga, electronic highlighter. So, gunakan highlighter. Sebenarnya dalam exam pun tak ada pun cakap tak boleh guna highlighter. Okay, so gunakan highlighter supaya senang untuk awak tahu apa information yang penting. Okay, so dia bagi equation 1.05 mole of bromine are put in 0.98 liter flask. 1.2% bromine undergo dissociation. Calculate Kc. Okay, guys. So for this case, okay, for this case, alpha given to you. The alpha is already given to you. Ini alpha, ini volume, ini mole. Okay, nak cari Kc. Okay, again, kita start dengan finding out the concentration of bromine gas. So, kita ada 1.05 mole divide by 0.98 liter. Kali ini value yang dia bagi tu apa? Kena kira guna calculator lah. So you should get 1.0714 molar. Okay. So after that, let's do the ice table. Ingat kalau calculation yang melibatkan alpha ni memang kena guna ice table. Okay, the initial concentration is 1.0714. Okay, untuk produk tak ada lah, dia belum terhasil. So, as reaction proceed, this one decreasing, this one increasing by a factor of 2x. 1.714. So, this one 2x. Okay, dia bagi alpha for bromine. Okay, kita tahu alpha tu sebenarnya okay, dia bagi alpha. So, alpha equals to change in concentration over initial concentration times 100. So, kita dah tahu initial concentration. Sekarang, daripada alpha tu kita boleh dapatkan ni, change in concentration. So, rearrange the equation awak. So, alpha 1.2 times initial concentration 1.714 divided by 100. You should get 0.0129. Okay, itulah change of concentration untuk bromine. So, kita tahu change of concentration ni samalah dengan X. So, means that here, kita dah tahu we know the X value. Cuma yang kat situ ada negatif. Nanti kita tambah sajalah negatif. Okay, so nak cari Kc, in order to find out Kc, you kena tahu nilai dua ni. Okay, so first, let's find out concentration of bromine at equilibrium, which is 1.0714
minus X. Kita dah tahu nilai X tadi. Okay, for the bromine molecule, you should get 1.0585 molar. So for bromine atom, you should get 58 more. Okay, so now you get the value of the concentration of species at equilibrium. Okay, last step adalah cari Kc. Kc kita tahu concentration of product divided by concentration of reactant, Br2. So, masukkan nilai okay guys, sekira sekejap dapat berapa? Kira sekejap guys, dapat berapa? Anyone? Nah, 6.289. Sekejap kita check jawapan. Eksponen berapa? Eksponen negatif 4. Okay, yes, eksponen negatif. So you should get 6.289 exponent negative 4 without unit. Okay, so this is your Kc lah. Panjang sikit dia punya cara cari. Okay, so nampak terabur sikit. So kita pergi step by step. First, kita cari dulu concentration. Next, kita tulis I stable. After that, daripada alpha tu kita dapatkan change in concentration. Lepas tu masukkan dalam I stable lah. Once dah dapat, kita cari concentration at equilibrium. Lepas tu, once kita tahu concentration at equilibrium, barulah kita boleh cari Kc ataupun Kp. Okay guys. Kejap. Okay, ada masa lagi, kita buat lagi satu example lah. At certain temperature, 30% hydrogen iodide dissociate to achieve equilibrium. And total pressure dia adalah 2 atm. Ini total pressure tau, bukannya partial pressure. Next, calculate partial pressure of each gas and Kp. So ada dua benda nak kena cari. First, partial pressure of each gas, maksudnya kena cari ketiga-tiga pressure untuk gas ini. Okay, yang kedua kita akan cari Kp.
Okay, let's do this together. Yang ni panjang sikit lah. Sekejap. Okay. This one, dia tidak bagi initial concentration, but don't worry, okay. So, kita tulis dulu ice table dia. Ini ice table in terms of pressure. Okay, this question here, dia tidak bagi nilai, apa-apa nilai initial. Sekarang kita akan letak unknown. Okay, so madam akan letak unknown Y lah. Okay, initially produk belum ada. So as time proceed, this one decreasing, product increasing. So at equilibrium, we add them together. Okay, so yang dia bagi dalam soalan, dia kata total pressure of gas adalah 2. So maksudnya partial pressure hydrogen iodide tambah partial pressure hydrogen tambah partial pressure of iodine equals to 2 atm. Yang kita nak cari adalah partial pressure of each of the species. Okay, next, dia ada bagi alpha. Kita tahu alpha equals to change in concentration. Sekarang ni kita deal dengan pressure. So, change in pressure over initial pressure times 100. Dia ada bagi dissociation tu 30%. Change in pressure kita adalah negative 2x. Cuba tengok kat sini. Yang dissociate adalah hydrogen iodide. So kita fokus dekat hydrogen iodide. Okay, so kita tak payah masukkan negative. Just masukkan 2x. Initial dia y times 100%. Okay, so we rearrange the equation. Ni 200x bahagi 30. Dapat berapa? 6.6667. Okay, so kita akan masukkan equation 2 masuk dalam equation 1 masuk dalam equation 2. Okay, sebab kita nak cari nilai x. So 2 atm equals to okay, sekarang ni y. Y here, kita ambil yang ni lah.
Okay, so actually these two cancel out ni, negative X dengan X. Okay, so dapatkan nilai X. So you should get 0.299. Tak boleh, yang ni 0.3. 0.3. Okay, next, tak habis, belum habis lagi. Kita nak partial pressure untuk hydrogen. Okay, sekarang once kita tahu X, so kita dah dapat partial pressure untuk hydrogen dengan partial pressure untuk iodine sebab dia sama, iaitu X, which is 0.3 atm. Untuk hydrogen iodide, total pressure tadi is 2.0 minus 0.3. So you should get 1.7 atm. Okay, kita tak boleh nak selesaikan unknown Y tu, kita tak tahu berapa. Okay, so we just minus total pressure 2.0 tadi, kita tolak dengan 0.3 nilai X. Sorry. 2.0 minus 0.3 minus 0.3. Kenapa kita tolak 0.3 dua kali? Sebab kita ada dua gas, hidrogen dengan iodine. Kedua-duanya adalah 0.3 atm. So nilainya adalah 1.6 atm. Madam, 1.4. 1.4 atm. 1.4, yes, 1.4, sorry. 1.4 atm. Di fikiran macam 1.4, di mulut tulis sebut 1.6 pula. Okay, maybe sebab 0.3 kot. Okay, so this is the answer lah. Okay, so you kena pandai main dengan unknown unknown tu. Okay, that's for example 11. Next. Yang ni macam example 10 tadi. Okay, do on your own. Sekejap, dia jawapan tak? NOCL. Okay, try do on your own. You should get 0.0356. Itu nilai KC awak. Okay, itu sahaja untuk dissociation reaction. Okay, sekarang kita proceed dengan reaction quotient, Q. Okay, if the question wants to find out equilibrium constant, so dia punya formula adalah concentration of product divided by concentration of reactant. So kalau reaction quotient, dia punya formula mana? Ya, sama je macam K. Okay, formula dia sama je. Concentration of product divided by concentration of reactant. So apa beza Q dengan K? Beza Q dengan K adalah K ni adalah value at equilibrium. Q pula
Q pula adalah value Okay, Q pula adalah value before system achieve equilibrium. Maksudnya nilai itu bukannya nilai at equilibrium lah. Okay, so comparing value of K and Q allowing us to determine whether the reaction in equilibrium or not. Okay, so kita juga boleh tahu in which direction the equilibrium shift. So kita tengok terus pada example. Okay, ada 3 possible classes pula. Sorry, bukan classes cases. Ni pun sama lah. Okay. Okay, so now kita macam mana nak compare Q dengan K? So, madam ada formula untuk awak. Nak senang ingat, kita akan compare Q dulu then K. So remember this, queen control. Okay, queen control. Q dulu baru K, queen control. Okay, so the first case. If the value of Q greater than K, maksudnya initial concentration of product tu besar. So maksudnya kat sini, kalau nilai Q tu besar, kenapa nilai Q besar? Nilai Q besar disebabkan oleh concentration of reactant ni tinggi. Disebabkan concentration, bukan reactant, disebabkan concentration of product tinggi, so makanya Q tu tinggi. Okay, now, madam tulis dia punya equation first. Kita ambil contoh di sana. Kita selalu guna A plus B equilibrium with C and D. Okay, C dengan D tu produk, A dengan B adalah reactant. So maksudnya concentration, kalau nilai Q tu tinggi, maksudnya concentration of product tu besar. Dekat sini. Okey, maksudnya sistem tidak seimbang. Kenapa tak seimbang? Sebab concentration of product sangat banyak. So untuk kasih dia seimbang, equilibrium, dia akan shift to the right. Dia akan shift to the left. Kenapa dia pergi left? Sebab dia nak seimbangkan balik yang ditambah tadi. Okay. So, to reach equilibrium, the system proceed from right to left. Okay, kita ambil example lain pula. If Q sama dengan K, yang ni tak ada apalah. If Q equals to K, so means that the initial concentration of product sama dengan initial concentration of the reactant. So, if Q equals to K, the system is at equilibrium. Yang ketiga, if Q less than K, maksudnya nilai Q ni rendah. Kalau nilai Q ni rendah, ini bermaksud concentration of reactant ni besar. Macam mana I tahu dia besar? Sebab daripada formula tu, Q dengan A ni, these two, dia inversely proportional. So maksudnya bila nilai Q rendah, nilai reactant tu besar lah. Okay, so kita ambil contoh example tadi juga. Okay, so when Q decrease ataupun small value,
So maksudnya concentration of reactant ni tinggi. So bila concentration tiba-tiba tinggi, maksud the system tidak akan stable. So what happen? Dia akan shift the equilibrium to the right. Okay, kita akan tengok benda ni nanti. Masa Chatelier principle, you akan lebih jelas lah. Okay. So, itu 3 possible case. Dalam soalan nanti, don't worry. Kalau dia nak suruh compare the value, dia akan bagi salah satu value. Okay, sama ada dia bagi Q ataupun dia bagi nilai K. Okay, kita tengok example 13. Okay. The equation given, Casey ada bagi, in certain experiment, 2 exponent negative 2 mole of NO, 8.3 exponent negative 3 mole of chlorine, and 6.8 mole of NOCl are mixed together in 2 liter flask. In which direction the system will proceed to reach the equilibrium? Okay. So dia bagi Kc, dia bagi mole, dia bagi volume. Okay, mole. Dia bagi volume. Okay. Since dia bagi Kc, maksudnya awak kena cari nilai Q. So, nak cari nilai Q, first, cari dulu concentration of NO. Okay, NO berapa? 2.0 exponent negative 2 divided by volume 2. Cl2 berapa mol Cl2? 8.3 exponent negative 3 divided by 2. Last one, NOCl, initial concentration 6.8 divided by 2. Okay, volume sama je semua. Kenapa? Sebab all of these cases are in the same container. So kita assume dia apa? Dia volume dia samalah. Okay, so this one you should get 0.01. Okay, so basically you ada 3 value initial for the gases. Macam mana I tahu dia initial? Sebab dia tidak ada mention pasal equilibrium concentration. Okay, biasanya bila dia bagi mole, dia bagi volume, itu adalah nilai initial. Okay, so once you dapat, kita cari Q. Formula Q tadi sebenarnya sama sahaja macam QC lah. Okay, sama saja macam KC. NOCl to the power of 2, NO to the power of 2, Cl 2, NOCl 3.4, NO 0.01, Cl2 0. Okay guys, cari yang ni pula. What is the value of QC you dapat?
What is the value of QC? Kan? Berapa QC awak? 2.786 eksponen kuasa 7. 7. Kuasa 7. Kuasa 7 ke negatif 7? 7. Okey, Q pun tidak ada unit. Q tak ada unit. Okay. So this is the value of Q. Sekarang kita nak tahu sistem proceed equilibrium mana. Sekejap Ingat, kita akan letak Q dulu. Kita compare Q dengan KC. So sekarang Q 2.7, KC 6. Okey. QC sekarang QC lagi besar lah berbanding KC. Yang KC yang ke atas dia ada bagi tu. Okey, QC eksponen 7, KC eksponen 4. So obviously KC lagi besar lah. So kalau QC lagi besar, okey, maksudnya reaction, kalau QC besar, maksudnya concentration of produk awak tinggi. Ni, concentration produk tinggi. So bila concentration terlalu tinggi, sistem tak stable lah. So dia akan proceed the reaction, concentration of NOCl increase. So to achieve, kena buat ayat sikit lah. To achieve equilibrium, the system proceed from left to right. Okay, so dia akan proses, bukan right, terbalik pula. From right to left. Okay, so if the question asks you direction mana dia pergi, maksudnya kat sini you kena compare Q dengan K. So itu tips dia lah. Okay, itu tips dia. So tak perlu gunakan ice table. Okay, let's do the last example. 2.5 flask contains 0.525 mole CO2, 1.25 mole CF4, 0.75 mole COF2. Explain in which direction a net reaction occur to achieve equilibrium. The cases are given to you. So the concept is the same. So kita cari dulu concentration of CO2. Okay. Siapa nangis tu?
Okay, so first find out the concentration for each of the species. Memandangkan dia bagi awak KC, so kita akan cari QC lah. So formula jangan lupa. Okay, expression ni ada markah, so tolong jangan skip this part. Okay, so you should get COF2 0.3. Okay guys, calculate this one. Berapa QC awak dapat? Kosong point 857. 0.857. Okay, now kita compare QC. Ingat, always Q dulu, baru K. Okay, awak dapat 0.8, KC dia bagi 0.5. So maksudnya QC besar berbanding KC. So, so kalau ikutkan explanation sama je lah macam ni. Punyalah malas minum nak nyalin tu. So kalau Q ni besar, maksudnya concentration of product ni tinggi. So maksudnya untuk bagi stable, dia proceed to the lab. Okay guys, ada satu tips dia. Tapi awak jangan kabur kat orang lain . Untuk kelas medium je medium kabur. Okay. Mana tadi? Kita boleh gunakan konsep Pac-Man. Tahu Pac-Man? So kalau Q larger than K, awak tahu tak Pac-Man tu yang mulut besar tu? Yang benda tu? Ke generasi sekarang Tahu. tak kenal Pac-Man? So awak ikut je mulut dia pergi mana. So sekarang ni mulut dia ke kiri. So maksudnya equilibrium akan ke kiri. Kalau Q smaller than K, mulut dia akan ke kanan. So dia akan makan K. So equilibrium akan shift to the right. Tapi ni adalah untuk rujukan awak saja. Jangan pula pergi tulis dalam, kalau kertas exam pula malu. Orang tanya pensyarah mana ajar nanti ni. Okay, so kalau awak nak tahu, awak confuse kan? Apa yang increase decrease tu? Ini last option. Okay, so kalau nak tahu dia ke kiri ke kanan, tengok mulut Pac-Man tu. Okay, tengok mulut Pac-Man. Okay, next. Tak ada rasanya. Itu je lah. Okay, so quite simple lah untuk reaction quotient Q. So bila reaction contoh pergi ke kiri atau ke kanan, barulah dia capai keseimbangan. Okay, so that's it for the calculation. Untuk attendance, tolong untuk attendance, sekejap ni dia bagi siap-siap lah. Okay, untuk attendance, awak siapkan example 15 ni, upload dalam
Google Form tu. Okay, so ada masa lagi. So alam-alam tu madam habiskan teruslah di Chatelier. Okay, so for 6.2, patah balik sekejap. So basically we are done all of this lah. Kita dah tengok di alpha dan kita dah predict the direction of reaction by comparing Q dengan K. Okay, now let's proceed to the last part of chapter 6. Okay, chapter 7 nanti madam bagi by this week. Okay, so kita akan tengok Le Chatelier itu apa. Next, kita akan apply Le Chatelier principle according the following factor. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 factor. So this one dah tak ada calculation lah. This one hanya explanation semata-mata. Okay, mari kita tengok what is Le Chatelier. Le Chatelier said that when equilibrium system is disturbed, okay, kalau awak ganggu sistem yang seimbang, a reaction will occur in the direction that reduce the effect of disturbance. Okay, bila awak ganggu sistem tak seimbang. So apa yang berlaku, sistem akan cuba re-establish the equilibrium. So macam mana dia nak re-establish the equilibrium tu? So itulah yang akan shift to the right, shift to the left. Okay, madam bagi contoh lah, awak buat air. Okay, air tu dah sedap, dah manis. Tapi someone pergi tambah gula. Dia dah manis dah. Dia dah cantik, dah sedap dah, air sirap contoh. Tapi Adika pergi tambah gula lagi. Pergi tambah 5 sudu gula. So apa yang berlaku, dia akan tidak sedap lah kan. Dah jadi terlalu manis. So pada masa itu, sistem tidak seimbang. Okay, air tu tak sedap lah. Dah terlalu manis kan. So in order to nak jadikan dia sedap semula, kita akan keluarkan air manis tu. Mungkin kita akan tambah air, okay, untuk kasih dia sedap semula. Itulah contoh Le Chatelier ni. Tapi bukannya air sirap. Okay, bukannya air sirap. So dia lebih kepada equation lah. So example yang madam bagi air sirap tu, itu contoh definition apa yang Le Chatelier cuba sampaikan. Okay, apa maksud disturbance tu? Gangguan-gangguan yang dimaksudkan tu. Okay, first kita tengok change in concentration. Okay, let's say madam ada, kita buat A, kita guna ABC lah, senang kan? Okay, let's say we have this equation. Okay, A, B, C, D ni already in equilibrium. But let's say lah, you increase the concentration of product. Product ni yang mana? Yang dekat sebelah kanan. Bila you increase the concentration of the product, the system is not equilibrium. Yalah, dah tak seimbang lah sebab awak tambah. Awak disturb the system. Awak ganggu sistem. So what happen? Sistem ni dia akan cuba kurangkan balik. Awak tambah concentration of product kan? Sistem tak seimbang. So untuk seimbang semula, dia akan kurangkan balik the concentration tu by shifting to the left. Okay, by shifting the equilibrium to the left. Okay, now kita tengok yang kedua. Decrease the concentration of the product. Okay, kalau kita decrease the concentration of the product, ini produk. Okay, so the same concept. Kalau decrease the concentration of product, sistem tak seimbang. So nak seimbang semula macam mana? Mestilah kita kena tambah balik C dengan D tu kan. So in order to increase C and D, the reaction will proceed from left to right. Kenapa?
Sebab kita tahu A and B dia akan bertindak balas sama-sama untuk menghasilkan C plus D. So dia akan pergi ke kanan. Okay, next. What happen if we increase the concentration of reactant? Okay, kalau kita tambah concentration of reactant, so untuk kasih dia seimbang semula, kita akan rendahkan concentration tu. So macam mana kita nak decrease the concentration? So kita bawa dia pergi ke kanan. So that's why it shift to the right. Last one, decrease the concentration of reactant. Okay, if we decrease the concentration of reactant, so in order to make it equilibrium again, we are going to increase the concentration. So macam mana kita nak increase concentration of reactant? So untuk tambah concentration of A plus B, C dengan D ni kena bekerja keras lah untuk hasilkan A and B. So equilibrium will shift to the left. Okay guys, ini general sahaja. So kita tengok example lah. Consider the following equilibrium. In what direction will the equilibrium shift when the following changes are made? So basically these three, inilah disturbance. Okay. So kita tengok yang pertama dulu. What happen kalau kita tambah NO2? Okay, when we increase the concentration of NO2, the system is not equilibrium. So, nak kasih dia equilibrium semula, kita kena rendahkan concentration tu. So, macam mana nak rendahkan? So, kita akan shift the equilibrium to the right. Yang ni. So, when NO2 is added, of course lah, NO2 tu bertambah. So, bila concentration of NO2 increase, the system is not equilibrium. So, nak kasih equilibrium semula, sistem ni kena decrease balik concentration of NO2 by shifting equilibrium position to the right. Dia akan pergi sebelah kanan. Dah pening dah semua. Okay, next. Remove SO2. Okay, sekejap Madam nak ambil equation ni. Kita akan, Madam by the way, untuk next week, Madam akan cuba buat kelas dekat DK. Madam kena beli the adapter first. InsyaAllah by this week, Madam boleh dapat lah. Okay, next for B. Dia kata remove SO3. Mana SO3? Okay, this one. Kalau you remove SO3, of course lah equation jadi tak seimbang kan? So, concentration of CO3 akan decrease. So, system is not equilibrium. So, system akan cuba increase balik concentration of SO3 by shifting the equilibrium to the right. So, you kena faham konsep dia. You dah buang this one. So, bila you buang ni, tak seimbang lah equation tu kan. Okay. So, nak kasih seimbang semula, you kena tambah balik SO3. Okay. So, nak tambah balik SO3 tu, you perlukan SO2 dengan NO2 ni bertindak balas sama-sama supaya menghasilkan SO3. So, that's why the equilibrium shift to the right. Okay, last one. Okay, yang ketiga, dia kata add NO. Okay, this is NO. Dia kata what happen kalau dia tambah NO.
So kalau you tambah NO, so obviously lah concentration of NO will increase. The system is not equilibrium. So untuk kasih dia seimbang semula, sistem akan decrease the concentration of NO by shifting the equilibrium position to the left. Okay, dia akan untuk kes ni, kita akan kurangkan concentration of NO2. So macam mana nak kurangkan concentration of NO2? Kita bagi sebelah kiri. Okay, kita bagi sebelah kiri. Okay, you try do on your own. For example, 12. So kita discuss masa third hour nanti ya. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk disturbance yang pertama, change in concentration? Ada student madam dulu, dia pernah menangis sebab dia confused to the left, to the right, sampai menangis. Tapi don't worry, okay, don't worry, senang je ni. Sebab tu pentingnya you revise balik after you study. Okay, next disturbance is change in temperature. So apa berlaku kalau kita ubah temperature? So for this one, kita tahu kita ada dua jenis reaction, iaitu endo dengan exo. Kalau endo maksudnya kita absorb heat from the surrounding, so the value of enthalpy is positive. Kalau exo, kita release heat to the surrounding, so enthalpy value is negative. Okay. So ingat, endo absorb, exo release. Okay, kita tengok example 3 ya. So for this equation, kalau awak tengok, this is exo. Exothermic reaction, kenapa? Sebab negative value of enthalpy. So equation ini boleh juga ditulis sebagai yang kat bawah ni. So apa beza equation 1 dengan 2 ni? Yang kita tambah heat. Kita tahu exo means that heat is released. Sebab tu heat tu duduk dekat bahagian produk sebab heat is released. Okay, so if the temperature increase, kalau kita increase temperature, maksudnya kita tambah heat lah. So reaction will occur in a direction to decrease the heat. So bila heat ditambah, so makin panas lah, makin tak stable lah kan, makin you disturb the system. So equilibrium akan shift to the left. Kenapa dia pergi left? Tadi you tambah heat kan, you increase the temperature. So in order to achieve equilibrium, kita akan kurangkan heat tu. We are going to decrease the heat by shifting to the equilibrium to the left. Maksudnya kita bagi heat tu dekat reactant, so that heat tu rendah. Okay, sejuk balik lah. So itu konsep dia. Next, if the temperature decrease, okay, the reaction will occur in a direction to increase the heat added. Equilibrium shift to the right. Okay, for this case, heat. Dia kata, if the temperature decrease, maksudnya heat akan makin berkurang. Kalau heat berkurang, tak stable lah kan, tak equilibrium lah. The system is not equilibrium. So nak equilibrium semula, kita kena tambah heat. Macam mana kita nak tambah heat? So kita akan shift equilibrium to the right.
Okay, kenapa to the right? Sebab these two will react together, so dia akan release heat. So makin banyaklah heat yang terhasil. Okay, so that's for example 3. Okay, kita tengok lagi one more example. Yang atas ni exo, sekarang cuba kita tengok endo, example 4. So the delta H given is positive 54, which is endo. So kita tahu kalau endo, heat is absorbed. Heat is absorbed. So bila heat is absorbed, maksudnya heat tu kita boleh tulis dia di sebelah kiri. Maksudnya N2O4 ni dia absorb heat in order to form NO2. Okay. So if the temperature increase, reaction will occur in a direction to decrease the heat added. So for this case, the equilibrium will shift to the right. Okay, now kalau you tambah temperature, maksudnya heat tu tinggi lah. When heat increase, kita akan cuba decrease the heat. Macam mana kita nak decrease the heat? So kita bagi heat tu dekat product. So equilibrium shift to the right. If we decrease the temperature, reaction will occur to increase the heat added. So equilibrium will shift to the left. Okay, now for this case, if we decrease the temperature, system is not at equilibrium. So nak equilibrium, in order to achieve equilibrium, so kita kena tambah balik heat tu. Okay, macam mana kita nak increase the heat? Kita nak increase the heat, so equilibrium will shift to the left. Okay, so NO2, when NO2 becomes N2O4, dia akan release heat. So equilibrium shift to the left. Okay, so that's for the temperature, I think. Ni try buat. Okay, try buat. Okay, last 3, I think. Or last 4. Okay, next kita tengok change in pressure. Okay, kita dah tengok what happen when we change concentration, what happen when we change temperature. Next, what happen if we change the pressure? Kalau kita tukar pressure ni bertukar bila kita tukar volume of the container. Ingat, pressure dengan volume ni sangat berkait rapat. So, contoh when volume increase, pressure berkurang lah. Okay, contoh awak duduk bilik kecil compare to awak duduk bilik yang besar. So, kalau bilik besar, tekanan kurang lah. Okay, so system will re-establish the equilibrium by shifting the direction to increase the total number of gases molecule. And remember, change in pressure only involve gases component. Okay, kita tengok for this one. Predict and explain the change in equilibrium position jika ada when the volume is increased. Okay, when the volume of system is increased. Okay, so when volume is increased, kita tahu pressure berkurang. So, bila pressure berkurang, kita kena tambah balik pressure tu. Macam mana kita nak tambah pressure tu? So, kita akan tambah pressure tu by shifting equilibrium to the right. Mana right? Okay, now, if you wondering, kenapa pergi kanan? Kenapa bukan kiri? Okay, kita pergi kanan sebab dekat kanan, right hand,
dia ada 3 mol. Kalau left hand here ada 2 mol. So untuk case pressure ni, kita akan shift equilibrium towards greater number of mol. Okay, take note. Kenapa equilibrium shift towards greater number of mole? Sebab kita nak increase the pressure. Ingat bila volume bertambah, pressure berkurang. So kita nak tambah balik pressure. So kita akan shift the equilibrium towards greater number of mole. Ni kan tertinggal ni. Okay guys, so if we increase the volume, ini general saja. If we increase the volume, pressure berkurang. Bila pressure berkurang, dia akan equilibrium ni akan shift to the greater number. Greater number of mole of the gas. Okay, kalau kita decrease the volume, kalau kita kurangkan volume, pressure makin bertambah, betul tak? So kalau pressure bertambah, kita akan shift the equilibrium towards fewer number of mole of gas. So kalau pressure bertambah, kita kena kurangkan pressure tu. Okay. So yang ni repeat saja, so tak ada kena-mengena, sama je dekat atas tu. Okay. Okay, so kita tengok another example for pressure ni. Kita tengok example 7. Determine whether the change of pressure can affect the equilibrium. Okay, now kita tengok yang pertama dulu. Equation pertama, dia ada solid phase. Okay, kita pangkas siap-siap sebab change in pressure only occur for gases component. Okay, so let's say lah kita decrease pressure. Soalan tidak spesifik decrease or increase. So let's say lah kita decrease pressure by increasing volume. Okay. So maksudnya equilibrium akan shift towards greater number of mole, which is sebelah equilibrium shift to the right lah. Okay. Kalau increase pressure, equilibrium will shift to the left. Okay, untuk B, kalau kita tengok solid, aqueous. Maksudnya untuk B, no effect. Okay, sebab kita hanya consider gases component sahaja. Okay, next. Untuk C, this one ada 5 mole. This one ada 4 mole. So untuk C ni, if we decrease pressure by increasing the volume, so reaction will shift towards greater number of mole, which is 5 mole lah. So dia akan shift to the left. So untuk case ni, you tak boleh hafal lah ke kiri ke kanan. You kena tengok yang mana mole yang tinggi. Okay, so do this on your own.
Okay, last two, I think. Okay, last two, kita tengok what happen when we change pressure at constant volume. Okay, untuk kes ni, let's say we have container. Okay, we have container. Inside this container, we have N2, H2, and we have ammonia gas. Okay, let's say kita tambah inert gas. Inert gas yang group 18, helium, neon. Okay, let's say medium tambah neon. Medium. Okay, ini the addition is at constant volume. Maksudnya kita tidak ubah volume. Volume before and after maintain the same. So for this case, there are no change in equilibrium position. Because partial pressure of gas does not change at constant volume. However, total pressure will increase. Kenapa total pressure increase? Sebab awak tambah gas yang baru. So total pressure bertambah, tapi partial pressure tidak bertambah lah. Okay, so for this case, there are change in equilibrium. So always remember, at constant volume, there are no change on equilibrium position. Okay, next, E. Change in pressure. Okay, addition of inert gas at constant pressure. Okay, now, apa beza dengan yang tadi? Okay, now I have a container. Inside this container, I have nitrogen, H2, and ammonia. Okay, this is at equilibrium. Okay, lepas tu, medium tambah neon, for example. So, kalau medium tambah neon, obviously lah total pressure bertambah kan. So, untuk kasih pressure to constant, I have to make the volume of the container increase. I have to increase the volume of the container. Okay, let's say lah, takut medium ulang balik. Let's say before you add inert gas, the pressure is 0.8 atm. Ini contoh. So, bila medium tambah inert gas, neon ke helium ke, let's say lah bila kita tambah, obviously lah total pressure akan bertambah. Katakanlah jadi 1 atm. Okay, tapi kalau addition at constant pressure, in order to maintain the concentration of, in order to maintain the pressure 0.8 tadi, I have to increase the volume of the container. Okay, so that my pressure is still 0.8 atm. So take note kat situ. To maintain to maintain pressure, you have to increase the volume.
Okay, so this here, if inert gas is added, volume of the container must increase in order to maintain the pressure. So partial pressure remains unchanged. Okay, so let's say lah you increase the let's say kita madam isi dulu sini. Okay, so for this case, okay, we have this equation. Let's say lah, I increase the partial pressure. Okay, partial pressure of all of the gas lah. Okay, tapi yang akan efek lebih adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Sebab kita ada 4 mol kat sini. Sebelah kanan only 2 mol. So when we increase the pressure, okay, equilibrium will move to the side with fewer number of mol. Kenapa dia pergi ke sebelah yang kurang mol? Sebab kita nak decrease the pressure. So untuk kes ini, untuk kes yang di atas ni, dia akan shift equilibrium. Okay. Okay, dia tunjuk example tayang. Predict the effect of the following changes on reaction when helium gas is added at constant volume. Satu lagi at constant pressure. Okay, at constant volume, bila helium gas is added, there are no change in equilibrium. Ingat, kalau constant volume, no change in equilibrium. Tetapi at constant pressure, okay, at constant pressure, volume akan bertambah. Ingat, untuk maintain pressure tu, kita terpaksa increase the volume. So, originally, you have SO3, SO2 dengan O2. Lepas tu you tambah masuk helium. Okay. So maksudnya pressure gas increase. So tengok ini ada 2 mol. This one have 3 mol. So if you add the helium gas, maksudnya you add pressure lah sebenarnya. So when you add pressure, so equilibrium will shift towards less number of mol. So in this case, dia akan pergi sebelah kiri. Predict the effect. So to the left. To the left. Okay, so try on your own. Example 11. This is your homework. Okay. Okay, last one already. Adding catalyst.
Okay guys, kalau kita adding catalyst, kita tahu catalyst is a species that speed up reaction. Okay, so catalyst ni increase our rate of reaction by lowering activation energy. Okay, by lowering the activation energy. So, sekejap ni. So, if you adding catalyst, there are no shift on the position of the equilibrium. Tidak ada apa-apa efek lah. Catalyst hanyalah increase the reaction. Dia bukan shift to the left or to the right. Okay, now practice 2 and 3. This is as your homework. Okay, banyak homework kali ni. Okay, now this question 1 ni, dia dah gabung semua, dia sudah gabung semua effect, semua disturbance. Okay, inilah soalan exam. Okay, so kita tengok. Dia bagi equation oxygen becomes ozone, the enthalpy is positive value, so this is endothermic. Okay, so ingat kalau endothermic, heat di sebelah kiri. Okay, dia tanya what would be the effect when we increase the pressure by decreasing volume. Maksudnya increase pressure by decreasing the volume. Okay, kalau kita increase pressure, kita akan kurangkan balik pressure tu by shifting the equilibrium towards fewer number of mole. So dia akan pergi sebelah kanan. Right. Okay, so itu A. B, increasing pressure by adding O2 to the system. Maksudnya tambah pressure. So kalau tambah pressure, kalau tambah lagi oksigen, so sistem akan kurangkan oksigen dengan cara shift to the right again. Next, decreasing temperature. Okay, dekat sinilah kita perlu guna heat. So, kalau decreasing temperature maksudnya heat tu berkurang. So, maksudnya kita perlu tambah balik heat dengan cara shift the equilibrium to the left. Okay, add catalyst. No change. Constant volume, also no change. Tapi kalau kita tambah inert gas at constant pressure, volume akan berubah, which is volume increase. So kalau dia akan pergi towards a fewer number of mole, which is to the right. Salah. Okay, so you guys, you tak boleh apa, you kena tengok balik this part. Okay, sebab every single year student memang tak faham ke kiri ke kanan. Okay, you tak faham ke kiri ke kanan sebab you tak faham konsep. Okay, after this, I'm going to upload this video and please revise, have a look again. Okay, kalau tak faham kenapa ke kiri ke kanan, tolong tengok balik video ni, this recording lah. Okay, so is there any question? Nak tanya? I stop the recording first.